Dzień dobry Państwu. Hello, ladies and No gentlemen. bo I'm ja się afraid I zgadzam, że won't be będzie as dłużej jak moi precise przedmówcy, ale może as to as the previous speakers, dla which Państwa też is byłby nudny better wtedy. so because I would be boring A, because of the lack of ze względu na brak precise precyzyjnej wiedzy. knowledge. Ladies and Proszę gentlemen, Państwa, omnichannel is a from the point of view of Omnichannel tak trade naprawdę a jest z punktu challenge, widzenia and it's a handlu very wyzwaniem. big challenge Jest wyzwaniem bardzo because intensywnym ze of względu the na way przede Polish wszystkim z punktu trade widzenia is polskiego being handlu done, na because najważniejszy rynek, Polish jakim jest trade rynek is krajowy. internal trade. Polski rynek jest And the bardzo first specyficzny i slogan you dlatego see pierwsze hasło, here które is Państwo tu Green widzicie, to jest Island. Zielona 60% Wyspa. of the 60% GDP is PKB being created thanks to tworzy się na internal rynku i demand. dzięki popytowi And wewnętrznemu. our retail market amounts to Nasze around 700 detaliczne to billion około 700 zloty. miliardów złotych. And one peculiar I thing is ciekawostka. that the Poles spend far Polacy more, więcej which is also dochodów an wydają increase w handlu detalicznym i jest to of their wzrost spending wydatków on Polaków internal na market and kanał, retail na handel market. detaliczny. Jest They to spend on wyjątek, retail jeżeli chodzi o market Europę. so much that it's Dalej, exceptional polski on rynek European spożywczy scale. to jest Food market 243 amounts to miliardy 243 billion złotych. zloty. Dlaczego to jest Why istotne? is this so Dlatego, że important? Because pierwszą it's the pozycją w first wydatkach Polaków jest position nadal among żywność. To jest około Polish 24%. spending. They spend the most on food, Otoczenie. surroundings. Why Dlaczego is jest this ważne? important? Well, Ano, because we talk about po all the pierwsze factors, all mówimy the o macroeconomic czynnikach factors, but also the factors makroekonomicznych that oczywiście, result ale from również o the legal czynnikach, które situation. wynikają z And the otoczenia legal situation prawnego. nowadays is very Otoczenie dynamic, prawne as you all may well dzisiaj jest know. bardzo dynamiczne, jak Państwo And from the doskonale point of wiecie. view that I I z represent, punktu widzenia branży, którą shopping ja reprezentuję, chains, czyli huge sieci distributors, handlowych, dużych operators, it is operatorów, very dystrybutorów, important to pay attention to the bardzo new istotna act jest on ustawa tax on o podatku od retail sprzedaży detalicznej. sales, Dlaczego? because this Ano tax does not dlatego, concern że online podatek ten nie sales. dotyczy sprzedaży w internecie. And if this W bill związku z tym, is tak passed naprawdę, jeżeli and ta the act ustawa becomes wejdzie, a law wszystko na in the to form that we know wskazuje, it, w tym it kształcie, will be an którym element ją obecnie znamy, encouraging będzie to us element to zachęcający do skierowania większego channel kanału these sprzedaży, sales and make większej our zachęty customers dla buy and naszych sell konsumentów, do online. aktywizowania ich właśnie do sprzedaży i do kupowania And naszych produktów poprzez the internet. digital economy, we talk here Gospodarka about this cyfrowa. broad Mówimy governmental tutaj o program szerokim that you have programie already heard rządowym, about. o którym For Państwo na example, pewno all the wielokrotnie słyszeli. To są conferences carried out ostatnie te within the konferencje framework związane of czy i digital prowadzone w economy by ramach gospodarki Mr. cyfrowej przez pana Morawiecki or premiera Minister Morawieckiego czy Strzeżyńska, panią minister Strzeżyńską. activating not Budowa only e-usług. the Czyli aktywizowanie de private facto nie element but tylko also elementu administration, the komercyjnego, public ale również administration. We administracji talk here publicznej w about kontekście health services budowania as well raz as all the usług, które są services łatwo connected dostępne, with oczywiście głównie administracji obtaining some publicznej, kind mówimy o of zdrowiu, dostępie do usług, licenses, usług z IDs, zakresu driving licenses, and so różnego on. rodzaju And uzyskiwania this zezwoleń, prawa causes jazdy, zmiany that dowodu also the i tak commercial dalej. sector Ale has to powoduje, to take part in że that, w because tym programie you uczestniczy również will sektor build komercyjny, on który również this budując na tej świadomości your own otwarcia usług package of services administracji szeroko bounding rozumianej, będzie customers. budował And the również banking sector swój is pakiet usług, z also tym present here, wiążąc klientów. and it Tutaj was a huge szczególnie aktywny success oczywiście jest when it sektor comes bankowy, to zresztą na pewno Państwo applications wiecie, regarding że był to dosyć 500 duży sukces, plus. jeżeli chodzi o składanie What's wniosków more, na private tak zwany consumption 500 and plus. building Dalej, this konsumpcja consumption is also prywatna, jeżeli chodzi o very Polskę i important here. budowanie popytu wewnętrznego, Building oczywiście jest głównym motorem. awareness of the Czyli tak naprawdę customer, wszystko, co building buduje po pierwsze availability of świadomość products online konsumenta, is very dostępności, important for łatwości us. usług And przez the internet, ale 500 plus również effect, usług rozumianych that jako is maybe sprzedaż, not jest z naszego punktu very widzenia. seen No i oczywiście efekt now, 500 plus. but when it Jeszcze być comes może to all niezauważalny the we wszystkich household kategoriach appliances, furniture, produktów, ale już or the sales zauważalny of some właśnie w kind of wspomnianym AGD, service LTV, packages, meblach non-food czy
packaged services and automobiles. It is seen there. non-foodowych, Technology. I have urządzeń. 13 million Poles that have smartphones. Ja Maybe mam I 13 milionów Polaków ma underappreciated smartfona. Być może Poles, but rzeczywiście, 95% of rzeczywiście Poles tutaj have nie a doceniłem mobile naszych phone. rodaków. 79% of Polish 95% homes oczywiście Polaków are posiada equipped telefon with komórkowy, computers, and 50% of 79, przepraszam, Polish już ma phones komputer, are stąd te 3 level. smartphones, and I have only 13 50% million of komórek na Poles polskim rynku to smartfon. having a No i ja mam smartphone. Maybe 13 I milionów. underappreciated Przepraszam, that. być może nie doceniłem rodaków E-commerce polskich. amounts to 33 billion Omnichannel zlotys, w which is liczbach. 5% of E-commerce to ogólnie the market 33 miliardy and złotych, grows circa about uh, 5% grows by rynku handlu 15%. detalicznego, wzrost w granicach E-commerce 15%. will Te dane są double zmienne, dlatego że widziałem równie dobrze dane until the end of the 31,8 decade miliarda, by więc tutaj myślę, and że it will amount to mogą być drobne 10% of the różnice. whole market. Bardzo fajna So perspektywa everyone wzrostu, should podwoicie do try końca to find dekady, their own 10%, slice of więc w the zasadzie cake. no wszyscy powinni próbować And znaleźć ten what's the kawałek smallest here, tortu which is m-commerce, mobile w tym commerce? kanale It's dystrybucji. only 1% Natomiast of to, co jest e-commerce, najmniejsze and it tutaj na should razie, czyli increase m-commerce, mobile by commerce, a no 113%. 1% This is e-commerce'u quite to wzrost logical because 113, no even a ten wzrost small wiadomo, no z najniższych growth danych będzie największy, will no be here noticeable. bo z But małego it's każdy very wzrost o attractive jednostkę, że tak powiem, when it comes stanowi to all the ogromną różnicę. traits that we Natomiast have niewątpliwie already jest bardzo discussed. atrakcyjny, bardzo The prosty, bardzo availability, atrakcyjny z the punktu widzenia właśnie tych cech, co the było w poprzedniej easiness of prezentacji, access and czyli so on will play major dostępności, role here, but łatwości, no maybe ale z drugiej strony also mamy the te bariery generation związane z will przyzwyczajeniami be i z important pokoleniami here, because tak all the people naprawdę that naszych already konsumentów, are here czyli tych, and they believe their którzy już smartphone to weszli be i wierzą a tej komórce reliable jako instrumentowi do płatności, device to wiarygodnemu start and instrumentowi, finish the dzięki któremu transaction. mogą This may zakończyć, be rozpocząć i important. przede wszystkim zakończyć A transakcję shop is a zakupu. space. What do I understand under that? Sklep to It's jest a physical przestrzeń, space ale co ja rozumiem generally. przez sklep? So it's, for example, a Z mojego punktu space that we widzenia see sklep to jest here, a przestrzeń shop, fizyczna. and a Najprostsze, consumer sklep enters such tutaj a obok. space, Ale to and jest when przestrzeń he w rozumieniu enters pewnej this przestrzeni, do package której of wchodzi konsument. services, he I on sees the wchodzi do sklepu, whole ale tak naprawdę do package of pakietu usług. services being Każdy built by sklep, this shop, and również w tej it's not przestrzeni maybe connected fizycznej, with the main buduje profile cały of pakiet activity, usług, które de but facto nie this is są also związane sale z of głównym profilem jego magazines, działalności. newspapers, Jest to sprzedaż withdrawal of oczywiście różnego money, rodzaju różnego function rodzaju of usług fast food, doręczenia, and wypłaty so on. pieniędzy jak z And this bankomatu, all you can see on a small funkcje fast space of a foodu. To shop wszystko Państwo możecie where the zobaczyć na małej services are being przestrzeni multiplied sklepu, który for the musi consumer budować, within the physical multiplikować usługi space w of the stosunku shop. do And the same konsumenta w happens przestrzeni online. rzeczywistej, w Your przestrzeni one fizycznej sklepu. entrance To on samo dzieje się w przestrzeni the wirtualnej. website of the shop Proszę should Państwa, build jedno the wejście dla sklepu, to basic jedno wejście w tygodniu ma sale, the budować basic oczywiście thing you buy, but podstawowy we are zakup, trying to ale być może multiply skorzystacie your Państwo z move, jakiejś innej and oferty, we want promocji. you to Czyli buy próbujemy more so that multiplikować jeden you Państwa ruch, use some a kind of przełożyć promotions, się nie some na kind of jedną transakcję, ale bargains, docelowo and najlepiej na that kilka you are związanych z encouraged to promocjami, buy właśnie via z this channel wykorzystaniem tego thanks, for elementu, example, to some kind of bargains or zachęty do seasonal sales. kupna w tym kanale ze And the względu shop chociażby na is promocję, a sezonowość space i tak that dalej, i tak dalej. should Stąd to impress you. przestrzeń wrażeń. When you Przecież wszyscy enter a jak shop, wchodzimy tak naprawdę do you sklepu, czujemy smell flavors, zapach i fragrances, you muzykę. hear music, and Co all najmniej. the factors around you Oczywiście have to to wszystko wpływa i ma make budować you Państwa zachowanie enjoy w tym that by miejscu, w tej combining these chwili. elements of Spowodować w building your zależności od dobrego doboru impression tych and elementów build up your and budowania encourage you wrażeń, to buy zbudować w all Państwa the chęć things zakupu, you didn't najlepiej even wielu want. produktów, o których And nie it's myśleliście, że also posiadacie, a ale space of nagle zbudowano w positive Państwa tą potrzebę zakupu. emotions. To So jest you will emocje. only Miejmy come nadzieję, że back to a pozytywnych, zarówno place sklep that wirtualny, was jak a i sklep good realny. experience for you. Proszę Państwa, wrócicie You tylko do won't tego go miejsca, które back dla to a Państwa place było where there miłe. were any problems, for To było example, miłe with doświadczenie. payment Kojarzycie je or level of pozytywnie. Nigdy nie service wrócicie tam, or gdzie some był kind jakiś of problem. Czy to z unpleasant płatnością, encounter czy to with z poziomem somebody or obsługi, any encounters that czy nie wiem, happened and z are now negatively niemiłym associated by spotkaniem you.
czy jakąś Let's now relacją, talk która nastąpiła, która about Państwu się multi-screen negatywnie skojarzyła? generation. This is the generation using many Pokolenie screens, multi-screen, and this is probably znaczy the first wyzwanie generation czyli that is pokolenie not a wielu generation okienek. demographic generation, so To to jest say, pokolenie tak and naprawdę is not being analyzed due to pierwsze the fact pokolenie, when they were które born. tak naprawdę nie jest But pokoleniem, this is a no tutaj pewno możemy się behaviorally posprzeczać, nie jest seen pokoleniem, które generation, jest and analizowane pod it's kątem really tego, kiedy positive się for me, urodzili, for czyli example, because I could come from datum the urodzenia, baby boomers ale generation, and behawioralnie, czyli um, zachowanie. now I'm, for example, Co a dla mnie jest multi-screen pozytywne, bo ja akurat mógłbym być z tego generation pokolenia member. baby, So we are constantly baby connected to boomers, the natomiast tak internet, and I'm a naprawdę part pokolenie of a Z, czyli community. I'm życie cały czas active, and I have w this need łączności, w to click komunikacji z to internetem. I check będąc w information, tej to komunikacji, ja I jestem want to be elementem online. społeczności. I need to be Ja jestem aktywny. really in the Cały czas center mam of potrzebę information klikania, czyli and sprawdzania everything that happens around informacji. me. I Muszę like być politics, for online, example, so I żeby być like cały to czas w use centrum tych informacji, które mnie TVN24. interesują. No ja niestety lubię But there politykę, are więc also TVN24. fans or the most engaged group of No, ale consumers, niestety jest fans najbardziej or even zaangażowana fanatics. grupa. They are Albo prosumers. stety. And To są już prosumers fani. are Ja those bym who nazwał are ich trochę not fanatykami. interested in food but in To high są prosumerzy. technology. They Prosumerzy want to tak naprawdę to build jest their grupa brand, konsumentów, fanów Sony, Panasonic, non-foodu i whatever tak the naprawdę name, wysokich maybe some technologii. kind of technological solutions. Oni They are chcą budować active, swoją they markę, którą co-create lubią. the Nie wiem, czy to jest community Sony, of the Panasonic, czy to brand, będzie and jakieś they rozwiązanie also technologiczne. help Oni the są brand. aktywni. And as you Oni see on budują YouTube, społeczność the danej people marki. Oni budują elementy commenting reklamy tej on some marki. kind of new Jak Państwo zobaczycie na gizmos, they YouTubie wiele say, filmików look, właśnie I tworzą use it, this is good, but I prosumerzy, would czyli like to osoby, które change chcą this pokazać or raz, that mam to, in this uważam, że to jest product. fajne, So they a ja bym chciał coś also w tym build zmienić. up Albo an chcą additional channel zareklamować ten within produkt, the który uważają community, not only a genialny, channel nie wiem, of dobry z ich punktu response widzenia. to a brand, Czyli but budują jakby also they want to dodatkowy kanał co-create it, they want to społeczności, influence raz what happens with odzewu this na brand. And produkt, this is very na important when daną it comes markę, to a z drugiej commenting strony on chcą ją that, on the new współtworzyć, chcą products. wpływać na jej rozwój. Trends. Bardzo 75% istotny of punkt us zarekomendowania Państwa. use information about products, Trendy. so we check all the information 75% z online. nas, z tych, którzy 30% of korzystają z us internetu, żeby być precyzyjnym, look for prices on the sprawdzają wszystkie smartphone, informacje o which is very produktach easy and na internecie. fast. 30% 42% of przeszukuje, us check porównuje ceny social na media on smartfonie. Uwielbiają. opinions about products. Proste, sprawne. And this is also very 42% important to znów build your sprawdza opinię brand. społeczności. 79% I of tu jest us rola mediów buy społecznościowych z punktu widzenia online. budowania opinii o Państwa marce, So Państwa sklepie, either Państwa there is sieci. this need for us to go to a 79% shop and try nadal something jednak on kupuje w and sklepie z touch Państwa marką. something and see something, maybe talk to Czyli the shop albo tutaj jest assistant, ta and potrzeba, maybe this is że also jednak, an element nie wiem, of muszę risk przymierzyć, of buying muszę something zobaczyć, muszę online, dotknąć, some nie kind wiem, może of porozmawiać ze sprzedawcą i equipment ewentualnie tu that jest is ten very element pricey, so I want to ryzyka go somewhere, see it, kupna and have w a guarantee internecie for tych later. sprzętów And some bardzo kind of drogich. To shopping znaczy, ten mall internet applications będę are miał gdzieś also very gdzieś ze wzrokiem, important z gwarancją, because chcę the to zobaczyć. customers use them. Tutaj jeszcze Smartphone is the to, że first jednak screen aplikacje that centrów we handlowych use. są istotne z punktu So widzenia what we look obecności w for, nich klientów, klienci we z nich korzystają. look for it on our smartphone. I like it, Smartfon jest I pierwszym want to ekranem. see it. And 42% of us Pierwsze co look for szukamy, that szukamy natychmiast, online patrzymy, and buy to mi się online. podoba, chciałbym to 20% zobaczyć. of us look Ale for dalej jest in a zachowanie. shop Proszę and zwrócić buy uwagę, że in a shop. But what 42% tips the rzeczywiście balance szuka here? online i kupuje 13% online. looks online and buys in a 20% shop, and szuka w 6% sklepie, looks online kupuje and w picks sklepie, no i mamy up tych najbardziej in a interesujących. shop. Ten języczek uwagi. And it should be also 13% szuka divided into online, kupuje w categories so sklepie, that these 6% kupuje online, percentages odbiera w look sklepie. To more oczywiście w odniesieniu interestingly, because yeah. do tego, co Państwo pokazywali przede mną, trzeba by było Omnichannel. podzielić na When it kategorie comes i to wtedy te omnichannel procenty from the by point of wyglądały view jeszcze of ciekawiej, the w zależności od consumer, kategorii, it ale to should be było some wspólne kind of domostwo. positive emotion, and we Omnichannel. should
it should be very safe. The product fulfills all my expectations. Maybe I have received some kind of additional service, nie mam żadnego problemu, prolongation nie of the wiąże się to z żadną guarantee, maybe some negatywną kind of emocją, bonus for jest po buying wykonaniu online, zakupu and so bezpiecznie, on. towar spełnia moje Buying oczekiwania, online or buying in a brick or and ewentualnie mortar dostałem shop, for dodatkową example, usługę, when nie I wiem, bought przedłużenie something through gwarancji, m-commerce and I want to dodatkowy bonus za finish zakup it w in a shop internecie. because W the internecie albo w sklepie, product is jeżeli not zdecydowałem się rozpocząć na available przykład online. przez Omnichannel e-commerce is a challenge for transakcje, a every okazało się, że chcę ją shopping zakończyć w sklepie, chain. bo na przykład tego towaru We potrzebuję. try to start the Ale chcę też transaction oczywiście through every pominąć channel, przejście. To M wymóg tak channel, E naprawdę i to channel, jest wyzwanie tak naprawdę dla through każdej sieci e-commerce or handlowej. any other one. But what's really important for us Zruszamy is to make the transakcje przez customer każdy kanał. finish the Przez transaction. kanał M, One of the mobile, dangers przez kanał is e-commerce. the Ale tak problem with naprawdę musimy identifying the pilnować, żeby customer ten with klient zakończył tą the transakcję i production często jest or to maybe the nierówno. available W związku z payments tym or bad zagrożeniem jest service. oczywiście If zbyt there is wąskie no gardło na poziomie support during the albo sale, identyfikowania się it's klienta, also a albo zbyt problem. wąskie gardło na poziomie Shopping dostępnych is a moment, płatności, it's albo kiepska obsługa, one thing brak we do, wsparcia and it sprzedaży. should be Zakupy coherent to in oczywiście all impuls zwrotny. channels. No i sklep jako całość, a Omnichannel właściwie sieć powinien is stanowić zwartą also strukturę, zarówno gathering logistycznie, around the administracyjnie, customer. we wszystkich The kanałach. shop has to know what the customer I requires from Omnichannel them. Not every customer to tak naprawdę is skupienie się wokół expecting the same konsumenta. thing, Sklep they i have the sieć same musi habits and so on. wiedzieć, And co jej chains konsument od niej should wymaga, jakie and ma try to przyzwyczajenie. build this Nie każdy loyalty, konsument but groups of jest, customers, ma te depending same on their przyzwyczajenia. formats, will Sieci differ from mogą each other. budować te przyzwyczajenia i starają Um, się oczywiście and for budować example, lojalność, ale maintaining grupy konsumentów w quality, the zależności od expected formatów quality będą by się the customer on różnić. all channels is Utrzymanie very ciągle important dobrej here. jakości And also albo responding to oczekiwanej the jakości needs przez of the konsumenta customer and we wszystkich activating the kanałach. customer, encouraging them to buy. Odpowiadanie na If potrzeby we have a oczywiście channel where konsumenta, nothing promocje i happens, it will aktywizowanie konsumenta. die Proszę Państwa, at one sytuacja jest moment or the następująca. other, Mamy and jakiś if we kanał, w want którym to nic się nie dzieje. activate it Tak? again, On nam we zamiera. try to A build up an w pewnej attractive sytuacji offer zamila and to nam, make customers use próbujemy go it. aktywizować, budować promocję, We should budować also stand atrakcyjną out. ofertę, żeby It's zaistnieć w tym kanale, very żeby important klient that z your niego offer korzystał. stands out, No i oczywiście not wyróżnianie się only wśród wielu. through its price, quality, Zawsze or oferta some kind państwa musi of się czymś additional wyróżnić. To będzie kwestia traits. ceny, Very important jakości, is also the poprawy. website, that it is Bardzo istotne friendly oczywiście and przyjazność on this strony, first website przyjazność that the tej customer pierwszej see, aplikacji czy it strony, w has której to klient he has to spotyka się like z it. Państwa ofertą. A brick and mortar shop is very No, Omnichannel important. z z You punktu have to have widzenia narzędzi tak a naprawdę to jest warehouse or oczywiście sklep a stacjonarny, jeżeli physical już shop. posiadamy ten sklep, tak? RWD Lub magazyn, website jeżeli nie mamy sieci sklepu. should be a website that Strona can RWD, czyli strona take tak care naprawdę, of która jest w every stanie channel obsłużyć wszystko, co that do niej some kind of trafi. questions or Każde urządzenie, applications które come. będzie w If our stanie customers wzruszyć tą don't use stronę. tablets, Oczywiście we to musimy won't wiedzieć tak be naprawdę, z czego nasi konsumenci głównie adapting korzystają. this Tak? website Jeżeli nie to korzystają z tabletu, to nie będziemy jej tablets. dostosowywać do tabletu. A mobile Tak? Jeżeli grupa application is konsumentów, also nasza important. docelowa, która korzysta z It's a naszych huge usług, problem for akurat z tego us instrumentu nie korzysta. because the Aplikacja delivery mobilna logistics is i bardzo poważny problem of an issue z here. naszego punktu To widzenia to jest organize it oczywiście all so that logistyka it dostaw. Kiedy works ten klient and to spodziewa się organize otrzymać some kind towar, of additional zorganizowanie tego tak stock naprawdę. not only for the Obsługiwanie shops but also odpowiedniego zapasu for the towaru, needs zarówno jeżeli of posiadamy sieć other dla distribution sklepów, channels, jak i mobile ones or e-commerce and so innych on. kanałów And the physical dystrybucji, shop czy is very often a mobilnych, czy warehouse for właśnie tego these e-commerce, dla którego w channels. zasadzie sklep stanowi magazyn, często Customer i gęsto. service and security, as well as Obecnie. supporting the customer Obsługa klienta, and bezpieczeństwo, a keeping więc tak the naprawdę wsparcie customer klienta przy podejmowaniu decyzji, aware and utrzymywaniu u niego w interested. pełni decyzji. So Jeżeli coś się we klientowi nie need podoba, a kind powinniśmy mieć of kanał communication komunikacji z channel with the klientem, customer który so mu that we can odpowie na pytanie, support them and give them na some pytanie, advice. ewentualnie wskaże produkt, And also który, the jeżeli ten, security of który the mamy obecnie w transaction is chwili, very mu nie important odpowiada, here. wskazuje mu drugi produkt. Oczywiście Ladies and bezpieczeństwo gentlemen, transakcji. and last but not No i least, proszę Państwa, i na koniec
this is an wyrobiły experiment się. for us, but we cannot allow To ourselves jest not dla nas to be a part eksperyment, of it because it's ale the nie możemy future sobie nie from our pozwolić, point żeby of nim view, nie być. and this future is Dlatego, że to generating jest przyszłość revenue naszego based punktu on widzenia, technologies a that tak naprawdę ta build przyszłość to up jest generowanie zysku sales w and oparciu that o allow właśnie us technologie, to build up sales. które budują nam And it's a sprzedaż, response za pomocą to a których mamy zbudować community that sprzedaż, w creates odpowiedzi around na our społeczność, która products buduje się wokół and naszej a marki, wokół response naszej to sieci i media na and media expectations wyrażone w expressed wpływie through social media. na Of oczekiwania course, wyrażone w mediach satisfaction and positive społecznościowych. emotions of I our ale oczywiście customers satysfakcja, pozytywne emocje naszego have to be konsumenta. fulfilled. We want, Wspólnie of staramy course, się to budować respond to i odpowiadać market na rynkowe trends and build trendy up w success miarę of our business. Thank you możliwości. very No i much. oczywiście Do you have zbudować any sukces własnego questions? biznesu. No? Dziękuję. I have a Czy question. jakieś pytania do pana Thank you. Karola? It was a great presentation. What do you see as probable changes according to this new law? Will the shops divide into smaller companies in order to pay less taxes, buying online and picking up at the shop, or pressuring the delivery companies so that they accept the new Wie pan co? conditions, or all of the Jak chciałbym above? panu odpowiedzieć politycznie, You to know bym panu what? If I odpowiedział, had to give że you a political answer, oczywiście I w would say zależności od that formatu danej depending sieci, on the jej format of the budowy, store wielkości, and będą różne its proporcje build and its structure, there tych will trzech be czynników. different Ale tak naprawdę proportions ja of bym these three oczekiwał jednak factors. dużej, But I would po pierwsze, expect, dużej konsolidacji na first rynku, of all, a wbrew big pozorom, to consolidation znaczy on the konsolidacji market, w a kierunku budowania consolidation that formatów will bliżej go konsumenta, czyli mniejszych towards formatów, smaller jeżeli formats, chodzi more o rynek, a z drugiej consumer-friendly strony formats. jednak ten And on the other e-commerce side, i e-commerce m-commerce jest and bardzo atrakcyjny m-commerce z is punktu very widzenia raz attractive ruchu when it comes to the klienta i wzrostów, movement and to a z the drugiej strony customer możliwości, możliwości interest obniżenia and kosztów w the postaci possibility to lower nieopodatkowania. costs uh, thanks to no tax on that. For now, you have shown that it's 5% of the business. Do you think it will grow or not? Znaczy, wie pan co, w I tej think chwili that it will podejrzewam, go że to towards będzie many jednak times zmierzało more. w x razy więcej. So, Dlatego, first że of ma all, pan you have all czynniki the związane factors po that are pierwsze ze connected with the zmianami zachowań interests of the konsumentów, customers and with the ze legal zmianami otoczenia surroundings, prawnego, as z well drugiej as you have strony more technology among the z większą consumers. dostępnością technologii wśród Everybody konsumentów. To has widać, access to widać, że w zasadzie smartphones każdy dysponuje and dostępem. mobile W związku technology. z tym So there will be będzie optimization of następowała costs, optymalizacja first kosztów of all, polegająca na tym, że w where momencie, kiedy through internet access or możemy one poprzez warehouse in dostęp a internetowy, czyli city, jeden magazyn we powiedzmy w can mieście respond za to the needs of odpowiedzieć more na potrzeby customers. zakupowe większej It liczby may be possible klientów, that we to don't być może need okaże się, że nie so potrzebujemy many large format tak stores, dużej ilości dużych but we will sklepów. probably Natomiast need na pewno będziemy potrzebować many dużej ilości smaller małych sklepów, shops to żeby być be blisko near the klienta, żeby customers, mówiąc delikatnie, jak mam to put przerwę w it meczu, colloquially, during a żebym break mógł in a football match, rzeczywiście I zgodnie z can tą reklamą simply polecieć po go and buy piwo i tak? beer Czy and ewentualnie rano po chips mleko i or bułki. milk and rolls in the morning. Another question, a little bit not Troszeczkę connected zwrotu with tego Omnichannel, but I'm also omnichannel, interested in that. When we are talking to to mi też about ucieka. moving Jeżeli the mówimy o trade przenoszeniu online, handlu do sieci and generalnie, this bo widać m-commerce wzrost will be e-commerce do growing 10%, according to wtedy ten that, m-commerce też tam the będzie jakoś physical rósł, trade will to decrease, tak of zwany handel w course, realu and as we can będzie expect, zmniejszał this swój will udział. No probably i jak nie influence trudno się domyślić, pewnie a będzie to reduction wpływało of na retail points of redukcję sale. punktów sprzedaży Could you tell detalicznej, w me sensie ilościowej. or comment I on that teraz, if this czy mogę reduction prosić o komentarz, will influence jaka ta only the redukcja będzie? smaller Czy ona będzie shops or dotyczyła also the sklepów large taka format samo, czy będzie shops? dotyczyła sklepów You know, wielkopowierzchniowych? this is really the Znaczy, wie choice pan of co, strategy of every to chain. jest tak A naprawdę large wybór format strategii store każdej may firmy. be Sklep seen as a wielkopowierzchniowy point może of sale at traktować the jako rzeczywiście weekend. tylko punkt
but I can see it also as a warehouse for the sales, for my online sales. And as you see, nearly all large format stores, 10,000 square meters and more, are already selling as online ones. So you diversify the distribution channels in order to make this large format store fulfill many functions. Retail sale, point of sale, warehouse, or a point of pickup of some kind of online orders. And many shops also experiment with building up infrastructure, helping us to pick up orders from the shop. There are some kind of boxes where you can pick up your order, and there may be some kind of correction when it comes to the size of these stores, depending on the saturation of the market, but there needs to be a consolidation on the market. Okay, I'm also relating to the situation on the banking market. I don't know if this comparison is easy to accept, but look at that. When it comes to the banking sector, the mobile banking helps to reduce the number of points of contact of banks, physical banks, but the comparison with a retail market is needed here. The banking tax was imposed, and what turned out, the first quarter was far better than the previous ones, even though there is the banking tax. Why? Because banks, afraid of the banking tax and foreseeing a kind of decrease of revenue, increased so many of additional fees and some kind of tariffs that helped them to get more money. So they secured themselves against that. What will happen in retail trade? You introduce new taxes that are taxes on normal stores, physical stores, and it's not online. How should you see the buying online and picking it up at the store, if it's still online shopping or physical shopping? But on the other side, you can see that chains will use all these three arguments that the previous from the previous question in order to effectively raise their margins and their revenues. When it comes to the banking sector, I'm not in a position to speak about. It's not my industry. But when it comes to the retail sector, I think there is some room for maneuver because, as you well may know, the product offer in different stores is different if they are basic ones or from their own brand and so on. But when it comes to retail prices of food, they are the lowest in Poland because it's only 59% of the average price in European Union. On the other side, the level of competitiveness is quite high. From the point of view of the consumer, it's very good because we can see that some kind of shopping chains have to calculate all the possible factors in order to compete more easily. So I'm not sure if the movements you are discussing, according to some kind of basic products or some products that are own brand, are relevant here and will turn out to be not very beneficial for the consumer.